Abakugu mu byenjigiriza bakungaanidde Najeerwa munisipaali y'Ekirwa okubaganya ebirowoozo ku nsoma empya n'okugikubamu ttooki n'okukendeeza omuwendo gw'abaana abawanduka mu masomero. Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebisookerwako Dr. Moliku Kaducho yennyamidde olw'abayizi bano abava mu masomero nga tebalina kye basobola kukola. A curriculum that is student-centered, a curriculum that is more competence-based, as opposed to the previous curriculum that put focus on knowledge acquisition. Minisita Kaducho agamba nti abavubuka bangi balemereddwa okwetandikirawo emirimu nga kino kiteeka eggwanga mu katyabaga nga kye kyawaliriza gavumenti okukyusa ebyensoma. From learning outcome of acquiring knowledge, a shift to competence-based, putting the skills and the attitude at the center of the learner's outcome. We are all looking at producing a secondary school graduate who has the competence that is most needed at the 21st century. Mathias Mulumba, mutema omukugu mu byensoma, alambuludde okunoonyereza okwakoleddwa okwetooloola eggwanga ku biviirako abayizi okuwanduka mu masomero. Ffenna twegatte wamu mu katiba ke tuteeseteese kategeeza nti buli muntu w'ofulumira osaana okubeera ne ky'osobola okukola. Oluvannyuma b'ekitongole ekisengeka ebyensoma ekya National Curriculum Development Center nga bakulembeddwa mu Christopher Muganga, amyuka akikulira babangudde abasomesa olulimi Oluswayiri abavudde mu bitundu okuli Busia, Kasese, West Nile n'ebirala nga bakuŋŋaanidde ku ttendekero lya Shimoni Kowa PTC e Bulindo Kirwa Municipality. Muganga alaze obukulu obw'olulimi Oluswayiri eri Bannayuganda n'ensonga lwaki lwagattibwa mu curriculum eno empya. You are more ready to take over this challenge, and Swahili is going to be taught in all schools, not to be just in a small part of Uganda. Dr. Papetua Alnaitwe akulira Oluswayiri mu masomero ga primary mu Uganda ne Enjoy ndieno abannyonnyodde ekigendererwa eky'omusomo guno. Tubasomeseze ekimala tumanyi nti kati tubateeseteese bali ready okugenda basobole okukola omulimu gwe twabatendese. Curriculum bagitegedde y'Oluswayiri, Oluswayiri balumanyi. Kiswahili lulimi lwaffe olwokubiri mu Uganda. Kiswahili lutuyamba mu kwogera n'okuba nga tusobola kukwatagana n'abantu ab'endimi endala.